Dumienu abo adishima maya mama ha mama kwa badiba Onua TV ewia prem to breakfast ye so sad radio kanda adisawe ehwa na media general yatena kese no ye butu nti brabe hwe bright mo ne ho de na ewia yi oma musam amahodo so dwadiem ne miasa waka abo anu se simadua santem me making kan chiro se prem to breakfast ye no na ni na udi ye chia ne sa midin ed da che hima adwa asanta na sema ba wie no hwebie Arahusembi esi eja ase enipa pole miensa abra petrol wohoi na wom de abohye yebekọ ne akwaji enchiremu se ye kase ya krobo important one no wom da sumu ni nyina ne se wom ka wom de wom ntua ebi nso ye adwuma no kuntura se nam so ma yisiji wa twa wom nyina ka ne Yebe kwaskafo ni bi krom WIAMOASE na sabre de yeduru no na WIAMOASE Methodist School asukufo a wombo ho ukohwe dan pa womkom kwaje ntete a abusua arehuye Yebe free Ghana so na yakọ Ethiopia na ekon asi honom enam so manipa bonfo so enuane kakra e wo manum no omo akwa akwosesa yesei enkrofo mo anya duane ni Ensembi eka wehu ntidi machie na ne kasia no ye nkwa ne saa na ye masi nkwa fante akwa north mansiri no eno wo epoye mantamu na kroba akwa ye fra no NTESO-NTONOAM saa brei awrahosam asi wo hopa ni nyina ne se nipa miensa a obaako din di Helen Tai afe Emmanuel Amo ana Tai Michael se nipa miensa Wamu daya, wamu answare, wamu ti wamani no na wamu nyina hye ayenso dwurubi ni nyina ne se enkra no echiremu a se nipa ya mebubo wamu din wamu dan bo ho na nso petro wo galo mu eno na wamu de abohye se akwa brane nso aso ne kroport pa so no aduane wie ye no anum gyew se de na ba ni trimo yehu ya na ejada efie nu to nipa mre nam so kura ma eja fire service for kura kwabo pri ho no ho na ne ebesie nya sie wie ne nipa miensa no wom nyina aye nyamedia na enkra ne kirem se ne ye fra no Helen Tai no eye owura Emmanuel Amo ne ba ni mpompa ntutimi se papa no one ni mamienu na sa brede sa rehosem no atowom abra awia kete wom nyina da adwodwo wom ho sese ne nansen awia ne bobrane no na wo se ja wote ho no ma wokɔhye dem adwodwo ho enum ana sa rehosemi esi ya akwakoto omanfo wo mpotembo yisiji adwumakuo no wom fa kyese wom anaja kanea wom supply yan nti ukopie mo krobone ne mpotembo no mo a wom nyina wom wo kanea wom de demu a na nso fiti na nan edi bai abusuafo a wom wo krobone ne mpotembo no wom da esum ne nyina se bakwambone a ye fa so di anyinam kanea ekofie mu a ekra ne kyerese wom di mu akotere pa na dodo na wom ye saa no so no enukra de eja anamontuo ekoso wom ho a na wom a ewo se wom so tua kanea ne ka no eduru ho no mo a wom ntua wom biola ye kakraka na ye ntam wom kom yisi jinso de sebe wom nso nkwa asem so matwa kanea no ansampo na ECG betabri ni mfidie afri krobo ne mpotamu no omafo ho kire se na dum so ekoso na afei mpodie agensema na ECG kira illegal connection na afei ne nyuma efo na wo ho a won nkwa na eda nsaniye mu nti na ofri ho okoto petrol digu generator no ma enu na asa ede ube yusu petrol be 100 ansa na watimi apamade kakra enu su kura mi machine mi generator na ntimi yusu ntimi operate mi knitting machine mi overlock machine nti gisen dem be komade nko a. For some time now, it's almost a month now that we have problem with our light system. Some of the areas 2 weeks ago we don't have light due to breakdown of transformers. We complain severally to ECG. We always come trying to repair, but we didn't yield anything better. Of course, I'm on my laptop. I'm a brew 1 month here.
Then Mamina say was torn. Ye bibia say, ye who the ecoso. A penny phone in your Ubian Casama, and to your slab when no funny who share assembly, no movie assembly. Assemblyman Emma Ponahojo electoral area, Raymond Boston, Etra. Ne manfo no kwan bi so no won so difo e ka ho ne ma ECG free ho nanso wo sre ECG say won hwe na won siesie asema abayi. We must also be careful that there are other communities in Ghana where mineral resources are being tapped. When if they also up in arms that they also need to get a fair share or blah blah blah, what then happens to our country? Let us leave personalism, let's leave political issues out of the equations and think about our countries first. Dr. Stephen Mabwakusi, a medical director at St. Martin the Porres Hospital. About 3 weeks ago, we saw that we didn't have any power coming from ECG, so we switched on our generator, thinking that it's going to be the usual. Very soon we'll have power back and switch back to ECG. But then weren't able to, and later we found out that there were certain issues that ECG had with the community. And so since then, we haven't had any power supply. Wutimi kwatwa petrol da kro 100 cedis na ka na ba de ya musi eja mutimi tua nam so ama yetwa muka ne mu hwai na musiesie mu asem because eno na mode ye munyuma nkakra abusua ya fa kasea nu nkopie mo asante mantamo na sechere south mansiri no ehonum na sabrede ye kwa kodru na wa wonam bia zewde wo TV no nkura de mesraw utimi frɛ wo counterpart na wo neighbor bi na ka kire so mehwe ade ekoso wo screen so esan say wiei ano ahye pa WIAMOASE eyekuro baako wo sechere south mansiri no na eskafo a wankran ha pa eba no media house wo yonua firi hɔ no mo a kyese wo msoso wo abene bie no bebre na hɔ no mu firi wo mo ede da yi viet mu ye na ebi fifiri hɔ fine wo mu krom ne ye kasa fa hu no na Methodist primary school baako wo hɔ okohwese ne dan ashuga ni sisi emu ntutuntutu edan no ho kra papai na nua kakra nso esom nsusu ene ebi so kra na ahon ye hye hoyi na chese school no ontia pokra nkra no akire mu se enmanim ya hu behia se mpanifo bekwa koye moa esan se anhwe yi ada emframa kakra bi befa na ensuo bejemu no ne ebefa fie no anhwe yi ade ente asempa kra na information kakra onua TV awia ye boboa no a ye de ebre mu no nkra no chese ohwe mu a nadmo ne fa ewo sechere south mansiri num no wamu kura wamu bobom hu se dan no won bekwa kosuma to agu baabi esan se edan ne tebia no ensen kran wamu suro ebia na emofra no wom ho akwakoto chima eno na nam so mom kura no wamu fra se atututu sa na mo na woma kire mu se edan ne de enkola no omutimi ntena mu na ntena mu kina enye adisua se wom so matena mu mmiri bia etwa mu ya enye kwa yi pensui na nado pensui eno ye kwa menkroma pensu na no omutenezi e wona nado pensu e wo sempani fotu ho na mo na wokoye suku dan no emma wo mesan se enipa ewom no wom do so pa na ekohonom ekoje ntetiye akwansiarefo a enra esi ye ewo SAWLA tu na kaba mansini no achese wa ewo honom bi entie ne na omafo bi edi yaw pa se ye kwakodi bronyaw na de ane arehusami ye bomumu nkra se enra da no enkra ba ye ne se nipa nkru wo hoi wo motoa nananom ewo nse do enam sa akwansia na eba ye no na ensam ni ba se no aprosifo omo fam honom savana mantem no omaba bekasa amiehu ne entia akwansia no ebaye dodo na de o madwen wu se ebia na potwo so ni ade amnamna de da kwanum no eno na nam so ma sa akwansia no ebaye na so prosifom di dwuma wo honom ede enkra abase sa nipa na wo twi VIP bus no enye se bia bonka bi na da kwanum ana okotom na nam so ma sa akwansia ebaye na ni so eye ni twan se ne wadi abele no na ni kum obepaake no wada no wanya ne sa eno na nam so a sa akwansiei ekoba ye a enipa nkron efri mu ya ye kasa idie wom kire se enipa no dodo na epra ye no wom akwakope ayasabia eduo mu agu se na ebe ye a wom beje ayarehwe nanso wom mawu no so eno so wabobo ma no
ekwa kope fridge bi mu edo ma hye ewo mpotem ho a ni nyina prosi kasamafo owo savannah mantem ho inspector ejekum owusu a anopakura na fiata go mo kana asabi ya ono ade nsemi ebetu dwa Yantwa ensam ni so na areho pa areho ye kwakwadi bronya bia adrobafo no yesre wonam no wani kuma ka no wona wo so tumi o utimi paake na wo dia passenger fo kra wo mu a we die say na yesi nipa wo mba 45 ebi kura sisi dada ti imagine say na ka bi nsi ya ka wo mebe wo be yesen wo mebe pra be yesen wo keka ni nyina bom a edoso pa wani kuma no wasra passenger fo no say wona wukita sa abre no wo mo nkwa etu wo mo ma umre kakra 30 minutes kra ye enough fadwudwu wani na ankwa ankofa sa ohawi bi amma sanse wo mo a wo mu free mu no kitikiti bi kura no wo mu no awre ho pa wo mu so nyina wuo no eya but kitikiti afe eba no ono so de no eya pa a enye asem kitwa special prosecutor Yera Kisia Jaben wono so na anu budget hu nsem ye beto odwa afimpi mienu ne aduonu die senior pani no okasa asienie no kire se aban wohwe ni mo a se ejanka more resources ebekwaso aba ewo manga nem hanum na so wo mo ka ne sa no no ankasa special prosecutor no ewom se budget ne ho nsem no ne na ohwe ni mu no bebre na ankasa amma se ne bebre na amma no no besre se offices e wona asue ye nyina efiti January mo anankaka ne mo nkwa adwuma nkwa he nkwa adwuma me ehu Ghana hanum wo kra eba ne dwurim ne katazesha mu bu am honko ntan famre yie mu safo ni nyina mu befiri mu dwuma di ase budget ya ba budget ma yo. If you are referring to political interference, I do not really fear that because before I took up this position, there are some assurances I seated from the powers that, and it's not everything I can say in public, but I've done and especially with traditional rulers. Yanko and some food from when SEKONDI High Court and not what did Saman Krata to a bontin said Mashebedwania would Jinama Adishia one more JOMORO and Importamo a rabat dockers afro toffee and midibicrana and babako not what bonumwa the say crown my fortune say almost said I wouldn't be abaye Nema me pa na ye kana sam sano na no court to qua sitna a year a da na a year dadwada. Wako ya no na wose awuraba yi nanka wotimi apia wo court esan se owura bi a wo won potem honum de asem akwakodan court se wonye hwehwemu ma owura nkra ne chese ndi Joshua emua kofi ono de nkra ne kwada court na ye hwehwe awuraba yi se wo mra setena nanka ye ntoto na no won ma kwa setena kwa including na no dwada de maami chese won fa court enye hwe eno na court dwemtreni Justice Sadina Agbemava wotene dwamu na anui na wo hye se ene maami wo se womtimi de samankrata ekotata na ba bi owo bia no otimi ebepie se court kwa setena efro ba ku mienu miensa na se wo mmade na ne wuye nyina eye wani da ho eye oboapayo a no so ne ho sem enam saa. Chief Executive Officer anase panipa eba no yi zongo mpuntu nyuma yi a wo mofoto no woda no no ono so ba bekasa a kirem a wo kire se wo hwanim ewom sa ban wo bone homodin pa no nim sa ban so wo ye bia fine na sane Arafat Suleiman Abdullahi ekasa sienie wo se ntoa se avimpi mienu ene adonu baako ye bekwa akogya ne kwan ne ebesi 2022 mo no na sane sukuu so ye sia peti kromha se be ya eja ye nuanum kuma benya bia kono enye fedi agro wakasa kirem amaye na abasobo no ade a ekoma ankrankre ene ekuku ahodo mo kam ho bomu se woni a wodan so pa na abasobo yi ekoma mo be se edununum 25 a ebi ya ankrankre na fe ekuku ahodo a wo mo esefata pa na empanyini edi abasobo yi edi ma wo mo na panyi kwanchefo edi ma Zongo Development Fund Dr. Arafat Suleiman Abdullahi wono edi some etudwa ewase. Sometimes you think whatever you are doing is not being observed. So if from nowhere you are called and told that yes, the little things you have been doing has been recognized,
is great. We have trained 1,200 youth in various skills of vocation. I'm talking about coconut extraction, beads making, sanitizer, and soap making, plus the last one, which is bead making. We've done this. And out of the 1,200, we've teased out the creme de la creme, 400 of them. And we are giving them startup capital in 2022 so that we support them to enter the business world. When you can for that National Insurance Commission, and a president, Emma Ghana Union of Traders Association, one enyina EBP was here, Emma Abasobodi be a codima one more. Na eho ensem no na na mpanimfo de nsem ebeto Ghana fo nyina nim bekira aso ye ba Ghana ye nwumasua na wo mo da no no bekasa kire mu se ye nuanom kuma no wo ma eviti class 4 ebesi atwam akwa classes no ehu akwa hia se ye beye wo mo nsohwe se na ebeye abra no no ebekanya mofra no madisuam no omdrum pempeso ba bia wo mo atemu masua se yie no ekra no ekire se we no enkoba se bia empotem ana mansini mantem bi na mom ekwakoye national na je se obia de ne ho begem na wohwe anim se December ne da etoso dunson eye efia da edi animi ne na wotwe na je se ochina chipe ene nsohwe chiro no ebekoso enam so ema ye nuanom a wo mo asante mantem mo to nkra maye no wo mu hie suku mofra bi ene wo mo twetwe nkomo bisa wo se aso wo mo aya hoboa ana sesen. And so I'm penny a yes, so more entering for more and no a idea why for and a warm side a chassis and a fee a year as we are and monsieur and some so by one dear na and quada if free a year probably 4 and so one more I saw my prayer a walk a fee a baby and so him more as we are no a queer and say and quadano if be free 1 year do fish yet do back echo one more and a better see a year and show year a year first national exam so and no every basso teacher no idea basic education certificate examination trying to do friend BEC no and also one more ever na fi more to be kama na one more echimwa one more ehwe said ye be yankwada mtuma bobel sas bente no one so agya womsuasuan kakrakra no woni nyina ebekoso na agya afeni afibia no one more atrobie na one chimwa ankwada no be say 1009 awum nyina ewo P4 eno ewo school maako dunkrumum ewo Asokwa municipal mu won so yade a won beka wona won atrobie Asokwa municipal no enwumasua soye no ede nsem atodwa echimu ese won ebo etichafo amane se de be ya won bekrakra nkoda na sesium kama na ebreso a enso yi won atrobie Emmanuel opon eye Asokwa municipal no penyina woda asoya no a okasade mo woni sentrofo twetwe nkomo say I dey go akwamu ebema mofra na pass ne de menia ebebre ana mofra no so ye hwe mo performance ewo assessment aye at our local level na ehun say they are poised for the exams and they will come out with flying colors. Adehye no bi wo no a wom so de sam tudwa echimu se wom de wom aye krado ema ensohwe Enya mafra no bebre nso wo ma ye krado nti ebi to nkra no e de fa wo ma kyerɛkyerɛfo emu se wo mo nka nkyerɛ onuafo se wo ma ye ready pa class 4 fo no won betro ensohwe no afili apase no correct pa na eno so ehun sem no na former deputy trade minister Yera Carlos Ahinkra opanipai emere bia abesi atwa kopie momra hye bedwefie mu ene na onchele wo hokra wo sesa ayi ballot ehusem edi dwane ya bepem na ballot papers se wohwehwe na ubehia no se wuhia no ehusem eda so a wo honum na ne yete ne nka ache enrada wo hia yenuanum TV3 fo na oni wom etwetwe nkomo na nkomo bomu no TV3 ebisa ne se na nsan ni aba be yantam Ghana nyina kom eyade na ye frɛ ne yi levy na se to na aba be ka mobile money ho na ezei ubi akwasandi ska eto a ye beje onu tim se ne etutundura nkasa na ede asem ana wo ka fa ho opani no ekasa ekire mu yie pa na wo ka akire se onu abeka kire human being, I would say, or no person likes to pay tax. In fact, it is a known fact that taxes are
generally abhorred by people who are supposed to pay them. So what is happening is quite understandable. But to the extent that it's been used to gain some political points or it's been done for political expediency, for me, it's very unfortunate. The concern is about the charges, and if it's one of the means, or if it's one of the means through which the money would be charged on, then maybe the option to Ghanaians would be to stop the using. What do you advise them to stop using? I'll tell you something. I've always been saying that the Momo tax is not a compulsory tax. You only pay when you use it. If you don't use it, you don't pay. So for me, there is no way any other procedure for making payments is going to equal Momo. Right now, what we are saying is the tax is targeted at those who have the ability to pay, not those who are receiving. If you are receiving, it is okay to go and negotiate with a person who has gone to the bank to borrow money and be a Momo agent to pay money out. Otherwise, keep the money on your phone and you don't pay nobody any money. And it is money targeted at those who want to use the service. Even if I stand here and tell people that, look, if you like, don't pay, or if you like, don't use Momo, I tell you, using Momo will be far cheaper. If you think using the Momo service is difficult or expensive, you try taking your money out there and even see whether you lose your money on the way. Enti wakabrofo se wa eyiyi levi no onye wadwen se ubetua no ukro na ne hu behia se mobile money no ene ubejai because eto no eba beda mobile money ne so nti se wuntua to no de ene na kwakoye mobile money aye de owura Ghana fo bia omuwo wo ho kire se omhu na chepa because na anu ntemo sa onya covid ye hu ya no watiesi ayi ne important honum na abato mpesua ne so e dia sasa nkrofo a hu se mina da so konkon ho ballot de e besin fam ene se ne so de foforo ababewo mu saa de ne na yera Carlos Ahenkra awie oje wo shine pa na yento ensem no esoe mampani na na adodan kwa akufo adokwa akuwili eno no o mampani kire se Ghana ban obone homodin biara se eba no Ghana pomdin papa ne manfo benya bi no manya mu mfaso na wafa kwanya ne so e de ato medical doctors fo nyina nim se eba no Ghana nsem a mo kan ru se mo so mo Ghana fo mo betimi de mo ano ahyem bi. You cannot afford to be narrow in outlook, but you must develop and maintain a healthy interest in civic matters, the arts, literature, music, the environment, sports, public life, and yes, I want each one of you gathered here to be a Renaissance woman. There's nothing static about your discipline. Feel privileged to work amidst the mysteries of life and be prepared for continuous learning. Gain the trust of patients and treat each one with dignity. Treat too all colleagues in the healthcare chain and not just your fellow doctors with respect. Ene yantua ensam no eswe na aban wakachire Ghana fo nyina asem nkoso enye rehemu ewonimu esanse abra na wo ba no wo ka sem bi kire mu se one district one factory wo se sansusuye no edaso a wo honum a wakasa afa so afo num bi so a bom so de nsemi ababetidwa 153,782 people have benefited from the 1D1F2 employment. We're talking about both direct and indirect employment generation in this case. The direct employment alone is 23,505, and the indirect employment is 130,277. This is very phenomenal. I guess everybody can attest to the fact that the coming into force of the 1D1F has brought some change and some difference in the industrial sector of the economy. But so the 1D1F policy is not a policy that is only meant for businesses that want to come in and set up from the scratch. But businesses that are also existing can also take part of the arrangement. Ghana fonu gusua ehwe 1D1F no enim enti e de yenyina wesu e na yentwa ye hutia ye beba sesi a Brunye ja
Brunya Jakesi Wedie, Ebi Madao, Share, Onye TV, Ne Association of Ghana Industries, Na Kaboom, the Brunya Jakesi, Ebro, Mechre e Jakakraka, Data, Ubenya Niema Bia Uhia Brunya Imu, Wasie, Enyane, Entadie, Empaboa, Bagi, Chese, Brunya Niema Bia Busiani Behia, E Jano Soba Trekeke, Onya Brunya Jakesi, E Shase Ukwada 15 December, Akwesi Kwesiada 19 December, Wakwame Nkrumah Water Garden, Circle, Eben Dubai Overpass Wa, Anopa 8 AM, Kusi anaju 8 PM, De Biada, Sawiye Jadini, Nasa Oba Ton Adie Brunya Mwenye Sikapia, Bra Onya Brunya Jakesi Yase, Fresesia, 0558 689 701, and 0241 819 541. Nasa Wonso Pebebi Fako, Atu To Brunya Niema Papa for 44. Fawani Chile, Onya Brunya Jakesi Yase, Yebesa Jiwini Wabusiano Nyankasao, your face painting, fashion night, and a Saturday night bonfire. Onya Brunya Jakesi, a more than Black Friday. Sponsors, Katsuaba Wine. Ebusiaya na mwase mama kwa baby we sabre dia eyedwadiem ana yatie si no sano na owura Clement osaya mwako na ye panipa wada Ghana Chamber of Commerce ano na opani ya ba bekasa akire se eba no amamuo emu sakyiraye ebibremu asem ana okan ebesi pina sitade a na ehu behia se ebibifo nyina ye nyansa ya adwene ye nyina ye becha de pepepe se na ebe ya ebe moman no so akonanim sa Wakanda one city edwabono ede etitiro ne anintin ene bepie mu mpanimfo bi free ebibrimemu United States, Europe, Caribbean ene amanhodo a ekeka ho Mr. Osei Amoakon etremu a wone Wakanda ayonkofa no ade a abayie na ebeboa nso yie pa ene yehu yi nokware a chamber gina ho ma dwadi enti na yeboa se oman no adwuma ye benya adwuma ma ye nkwala na omana tumponti nesase yeja yamri nyina yeba ne no mkabom yahwe adwen attach ne na amaya hu so mo adwen papa omo ma magistika mfiri ye nchen omo kita nimdie a omo nya wamonone omo kita nyansa omo kita sika do omo yan se Ghana for yebedi omo tum President Order African Diaspora Development Initiative Ambassador Arikana Tihombori Kwao etremu a ADDI aye krado se wodi ne sika ene ne pa wo ebehye ebibrem. Working with the Chamber of Commerce, we felt that that was the right place to start, as they have all the information we need. Our position as African diaspora is to say the rest of the world is coming to Africa. We, the owners, the inheritors of Africa's wealth, we need to be involved. So we're coming in to also participate in the economic development of Africa, both at the national level as well as the regional level. Usia ane na yenimwa na ye krono na ene yahwe Ghana de na wia ehwene na na display no nye bad kra ya befa sa kwanya iso ne de ani akirem ewo nkrofo amaso Yanko Ethiopia mainumu na yekase World Food Program womatwe enuane na yede ko supply manfo no watwe bebre e de asensan titru enuane ya na wode ko ma Ethiopia ni famu ai no ye etifi famufo no watwe asensan se emri mu de wamo enye hold on e wo niema bebre mu ansa na nkra ne kire se emiaya hodo aya na osie nuane no akromfo yi bi pa timi amom homre so wo mo mayo mo se eba no ko a wo ma bini wom na ntia ba kro no bon so a wom kro na wom wo na je se everywhere they go baby a wom hye ho bie no wom timi ekobbo wura honom eyiyi nuane ahodo esesa ya sesa ne oni ho de ka ho ewi akire kra mofra nso kra na wo ho no je se aburo ni baye nti bebre na kra eho kire wom a wom sesa mofra na enkra no akwaba ekire se ne nuane ho kwa atwe wom potem ho no akwa ye se tete virgin no wo hwehwe bi kra wu nya bi eti wom ana wom ko supply nuane ni nyina
nyinaa no wɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ mprempren deɛ wɔn ntwɛn kakra nsa kosi sɛ enuane no ɛbɛsan atu ne ho aguma wei UN waba abɛkasa kyerɛm adi mu nkra aba ɛnɛ Ghana so yɛnyɛ bi asommo Ewusia aha na bremema hekwan ne de awia premto brekase ni nyina esie esan se anoma wo ho ekura ya no oche wo dua so abetia ni pawu atota ya abɔ nani ho ne de akoye nkwan aseda no eye bra timo mi producer yi a wono asan ye samufuoi na wono asan ya chese ne ho dibra no edoso pa wo ye 1 in a million what ya pa but adwene no de enye tietie so wa by tre woni akua friye omienu kaboma entientiafo mienu om ya de papa om bo adwuma ana leo wode ne tenten no ebebo wo matiri do mu asabere adwuma no om aye ni nyina correct ama mesa mose wa nyini na asempabo na emom oye sound no emame abra Mr. Boama eni Brett mom she chiri ho no na ja direction no omo afaso omo so eye na wie wa utena fie hweye no ewie miseme dase na so Reverend Andy Ntiamwa Reverend ba ko pe efie ha nyina Reverend no ono ana camera na chi no ewie wogina ya ofa me ne emu ozen na afe efua eni dani eso ka ne ho a kire se wom nyina na eye adwuma no ema ho te ye midin e de da chi hima address atwa Onua TV, you're doing a whole